Okay, so the structure of the foundation advanced course on mathematics is has mainly five sections: algebra statistics, trigonometry, coordinate geometry, Euclidean geometry, pre-calculus. Calculus, remember, is not a part of foundation course at any type of level or at any competition. It is a particular course for uh, advanced levels. By advanced level বলবো না, from starting from 10 plus levels like class 11 class 12. So basically যে চ্যাপ্টার গুলো আমি এখানে লিখেছি সবকিছুর ইন ডেপথ সবসময় লাগবে না, ডিপেন্ডস অন হোয়াট এক্সামস ইউ আর টার্গেটিং ইন ইউর class 12th or before that. For example, আমি বলছি Euclidean geometry. What is Euclidean geometry? That is the normal geometry that you read, the type of geometry that uh, has the basis or the foundation of the 14 books of Euclid called Elements. Euclidের একটা সিরিজ অফ বুকস আছে যাকে বলে দি এলিমেন্টস। সেই বইগুলোর বেসিসে যে জিওমেট্রি বানানো হয়েছিল, যে জিওমেট্রিক্যাল থিওরিজ গুলো বানানো হয়েছিল, those are basically postulated as Euclidean geometry. Interestingly, in class 11 onwards, you do not have Euclidean geometry. What you have is just coordinate geometry, trigonometry. But in class 11 and 12, if you are preparing separately for entrance exams like Indian Statistical Institute or Chennai Mathematical Institute or ISERS or Indian Institute of Science, Bangalore, if you are particularly trying to reach these types of institutes, if you have a knack in research and development, you have to study Euclidean geometry. But interestingly, we have the foundation part in class 10 in boards also. But the board syllabus is very, very limited. It does not have much of the things. হ্যাঁ, আমার কথা ক্লিয়ার আসছে তো নাকি কথা আস্তে আস্তে আসছে? ক্লিয়ার আসছে। Okay. So as I have written, there are basically 5 sections of it. What we are going to do is after your exams, আমি এই জিনিসগুলো লাইক শুরু থেকে স্টার্ট করবো, বিকজ আমি এই সেশনে তোদেরকে শুরু থেকে পাইনি, সেই জন্য it has been difficult for me to start it from the entire beginning, and তোদের মধ্যে লাইক তুই অনেক জিনিসই জানিস না, so I had to clear those things before moving on to this part. So আজকে আমি যেটা দিয়ে স্টার্ট করব, that is basically quadrilaterals. The reason I'm starting with quadrilaterals is because we have an exam in the near future, which may have this chapter. Most probably Shivangir এই চ্যাপ্টারটা নেই, but সুমেদার আছে. So it's not a hard chapter, first of all. Very, very easy chapter. So what is a quadrilateral? What is a quadrilateral? Any polygon with 4 sides. Right. Any polygon with 4 sides. So what is the maximum, what is the sum of interior angles of a polygon with 4 sides? 360 degree. Correct. Because we know this by the formula. But now you have to, when you define something, basically you need to be very, very precise on those parts. Just wait a minute.
So okay, wait a minute. Yeah. So basically, a quadrilateral is a closed plane 2D figure bounded by four line segments. Is called a quadrilateral. So basically, when we are talking about quadrilaterals, like let us say this is a quadrilateral with four sides. I'm naming this side as A, B, C, D. So the four line segments here are AB, BC, CD, and DA. See, this is a two-dimensional figure. What I mean by two-dimensional figure is it has a value of x and y. এর মানে হচ্ছে যে আমি এটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো in terms of x and y, right? And it is a closed plane. Like it is in a closed plane. দেখ এখানে কোনো gaps নেই. There cannot be any gaps, right? It must be a closed structure. So the particular corners that we have, we call them vertices. And the angle created by two adjacent sides or line segments are angle A, angle B, angle C, angle D. Okay, so we have four vertices: A, B, C, and D. Four angles, four sides, and we have two diagonals. What are diagonals? যখন oppositely placed দুটো কর্নারকে আমরা জয়েন করব by a single straight line, we call them diagonals. So the two diagonals are AC and BD. Okay, so the as I mentioned just earlier, it is sum of interior angles of a quadrilateral equals to 360 degree. So one thing can be seen from this. See, this is a triangle, or maybe this is a triangle ABC, A, B, C. This is a triangle. So basically আমরা একটা জিনিস দেখতে পাবো যে the sum of angles of these uh, the sum of all these angles in the uh, triangle is 180 degree, and we have another triangle যার sum of angles 180 degree. So 180 degree plus 180 degree মিলে এই 360 degree টা করে. So basically a quadrilateral is nothing but the joining of two triangles. The line that is getting joined is basically the diagonal. So either এইভাবে জয়েন করতে পারি দুটো ট্রায়াঙ্গেল কে, এটা একটা ডায়াগোনাল মিডলটা, আবার এইভাবেও তো আমরা জয়েন করতে পারি দুটো ট্রায়াঙ্গেল কে টু ফর্ম আ কোয়াড্রিল্যাটারাল। ঠিক আছে, সো আমি একটা ছোট্ট প্রবলেম দিয়ে আমি স্টার্ট করছি। রাইট ইট অ্যাজ কোয়েশ্চেন 1.
No. So let's say we have this particular quadrilateral A, B, C, D, and this is E. So we have said, we have mentioned that this angle is 110 degree. Let's say this angle is a 90 degree and this angle is 83 degree and this angle is X. We have to determine the value of X. How can you do it? Isn't it easy? What we have here is three angles. So angle A plus angle B plus angle C plus angle D is 360 degree. Since sum of angles of quadrilateral equals to 360 degree. So we can write it as or 83 degree plus angle B. হ্যাঁ আচ্ছা কত বেরোলো 77 degree. হ্যাঁ ওরকমই আসবে সো অ্যাঙ্গেল বি যেটা এখানে আছে সেটা হচ্ছে 200 ওদিকে চলে গেল 160 77 সো কত বললি কিন্তু না এটা তো আনসার না the answer we have to determine the value of x so since angle Sir, I think to 180 ABC মানে 27 degree হবে। yes since ABC angle and x are adjacent angles lying on a straight line. So angle B plus x equals to 180 degree. So x equals to 180 degree minus 77 degree. So that basically gives us 103 degrees. 103 is the answer, not 77 degree. Remember that. হ্যাঁ স্যার ওটা এক্সট্রিম অ্যাঙ্গেলটা লক্ষ্য করুন। Okay, so both of you know some basics of ratio, I guess. So if the angles, এটা একটা question, যে if the angles of a quadrilateral are in the ratio 5:8:11:12, find the angles. এটা কি করে হবে? You can স্যার এভাবে লিখতে constant. হবে কি 5x plus হ্যাঁ 8x plus 11x plus 12x is equal to 360 degree এইভাবে করতে হবে। হ্যাঁ correct. Since the angles of the quadrilateral are in the ratio 5:8:11:12, we can consider the angles স্যার হয়ে গেছে। as 5x, 8x, 11x, and 12x. Since sum of angles of quadrilateral
equals to 360 degree. 5x plus 8x plus 11x plus 12x equals to 360 degree. Acha, what is x? X has a particular name in this problem. Like a problem, আমরা যেটাকে x বলছি না, it has a particular name. What is the name? Variable? No, it's a variable, right? কিন্তু এটা একটা particular name আছে বললাম। কমন Variable is a very ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, এটাকে অ্যাকচুয়ালি বলে কমন ফ্যাক্টর বলতে পারিস, কারেক্ট। আর এটাকে অনেক সময় বলে রেশিও কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে, where x equals to রেশিও কনস্ট্যান্ট, এটা অনেক সময় বলে। সো ইফ আই অ্যাড দিস, যেটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে 13 প্লাস 11 24 plus 12 is 36. So x equals to 10 degree. So the angles are 5 into 10 equals to 50 degree. 8 into 10 equals to 80 degree. 11 into 10 equals to 110 degree. And 12 into 10 equals to 120 degree. ঠিক আছে? Okay. So another question. Question number 3. In a quadrilateral, ABCD, AB is parallel to DC. If angle A is to angle D is equals to 2 is to 3, and angle B is to angle C is equal to 7 is to 8 degree. Find the measure of each angle. এটা খুব ভালো কোয়েশ্চেন, বিকজ দেখ এখানে বলে দিয়েছে যে কোয়াড্রিল্যাটারাল এবিসিডি তে এবি ইজ প্যারালাল টু ডিসি, ঠিক আছে। মানে আমি যদি জিনিসটা এইভাবে আঁকি, প্যারালাল বলে দিয়েছে মানে আমাদের এ বি সি ডি, ধর এরকম বলে দিয়েছে যে এবি ইজ প্যারালাল টু সিডি, কিন্তু এটা বলেনি যে এই দুটো প্যারালাল। হয়তো তোকে তোর এই পিকচারটা দেখে মনে হচ্ছে যে এডি ইজ প্যারালাল টু বিসি, কিন্তু এটা কিন্তু নয়, কোয়েশ্চেনে বলে দেয়নি, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো অ্যাঙ্গেল এ ইজ টু অ্যাঙ্গেল ডি বলে দিয়েছে 2:3। তাহলে আমরা ধরতে পারি যে অ্যাঙ্গেল এটা হচ্ছে 2x আর অ্যাঙ্গেল ডি হচ্ছে 3x, অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল বি হচ্ছে গিয়ে 7y আর অ্যাঙ্গেল সি হচ্ছে গিয়ে 8y. Find the measure of each angle. First of all দেখ, এটা তো দুটো প্যারালাল লাইন্স, তাহলে প্যারালাল লাইন্সে ইন্টারসেক্ট করছে এডি। তাহলে এই যে 2x আর 3x এর মধ্যে কি রিলেশন হতে পারে? স্যার দুটোকে প্লাস করলে 180 ডিগ্রি হবে। আচ্ছা, কেন হবে সেটা বলতে পারবি? স্যার অ্যাডজাসেন্ট অ্যাঙ্গেল কি বলা যেতে পারে? হ্যাঁ, রাইট, অ্যাডজাসেন্ট অ্যাঙ্গেল বলা যেতে পারে। তো সেটা আমরা যেরকম এডির ক্ষেত্রে করব সেরকম বিসির ক্ষেত্রেও করব। হুম। তো কর, সেটা করে বল কত কত আসতে পারে।
এত টাইম লাগছে কেন? যে এই জিনিসটা বুঝলি তো শিবাঙ্গী, যে সিন্স হ্যাঁ স্যার, অ্যাঙ্গেল এ আমি এন্ড, 2x আর 3x টা বার করেছি। হ্যাঁ বল। স্যার বলছিলাম 2x টা হবে 36 ইন্টু 2 72, আর হ্যাঁ 36 ইন্টু 3 108 হবে ওটা। হ্যাঁ, আর কারেক্ট কারেক্ট। 7x আর 8x টা করলে তো 12 হবে, আর 84 96 হবে তাহলে। হ্যাঁ, এখানে এক্স আমাদের আসছে 36 ডিগ্রি, therefore angle A equals to 2x equals to 72 degree, আর angle D is equal to 3x equals to 108 degree. And since same জিনিস করব আমরা BC এর ক্ষেত্রে, যে since angle B and angle C are adjacent angles, seven x plus 8y, sorry 7y plus 8y equals to 180 degree, আর তাহলে 15y equals to 180 degree, তাহলে y কত আসবে 180 by 15, এটা ফার্স্টে 3 দিয়ে কাটবো, আসবে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 3 দিয়ে কাটার দরকার নেই, এটা 12 আসবে, এটা বোঝাই যাচ্ছে। সো therefore angle B is equal to 7y equals to 84 degree, আর angle D is equal to 8y is equal to 96 degree. So these are the answers. Correct? বোঝা গেল অঙ্কটা? হ্যাঁ স্যার, এটাই বলছি। রাইট, এগুলো খুব সিম্পল, লাইক একদম মানে সিম্পলিয়েস্ট অঙ্ক। আচ্ছা, সো ঠিক আছে, লেটস গো টু আ স্পেশাল টাইপ অফ, কি বলতে পারি, স্পেশাল টাইপ অফ কোয়াড্রিল্যাটারাল, ইয়া স্পেশাল টাইপ অফ কোয়াড্রিল্যাটারাল কল প্যারালেলোগ্রাম। প্যারালেলোগ্রাম কাকে বলে? যে a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel. মানে not like the previous case. আরে not like the previous case, যেখানে আমাদের শুধু একটা পেয়ার অফ অপোজিট সাইডস, এই আগের কেসটা দেখাচ্ছি, শুধু AB প্যারালাল টু BC বলে দিয়েছিল, not that AD is parallel to BC, কিন্তু in the case of parallelogram সেটা হয় না। In the case of parallelogram what we see is, যদি আমরা এটাকে নেমিং করি as A B C D, then AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. ঠিক আছে? If these two conditions are true, then ABCD is a parallelogram. মানে বেসিক্যালি এইটা প্যারালাল টু এইটা and এই সাইডটা প্যারালাল টু এই সাইডটা। ওকে, সো ফার্স্ট we'll go to the theorem number 1. আমাদের ফার্স্ট থিওরেম বলে যে সাপোজ আমি একটা প্যারালেলোগ্রাম নিয়েছি এ বি সি ডি, ঠিক আছে, দেন নাম্বার 1 অপোজিট সাইডস, আচ্ছা এখানে লিখে দিচ্ছি যে ইফ ABCD is a parallelogram, then opposite sides are equal,
মানে এবি, মানে দেখ এগুলো তো প্যারালাল আবার ইকুয়াল, সো দিস আর বেসিক্যালি প্যারালাল and also equal, not that adjacent sides are equal. দেখ আমি এই যে প্যারালালের সিম্বলটা ওই জন্য তিনটে দিয়েছি ডট লাইন, হ্যাঁ, যে এডি ইজ ইকুয়াল টু সিডি and এবি ইজ ইকুয়াল টু, এখানে আমি লিখে দিচ্ছি সেটা, যে এবি ইজ ইকুয়াল টু সিডি and এডি ইজ ইকুয়াল টু বিসি। সেকেন্ড হচ্ছে যে অপোজিট অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল, মানে অ্যাঙ্গেল এ ইজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল সি আর অ্যাঙ্গেল বি ইজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল ডি। ওকে, আচ্ছা, এবার আরেকটা হচ্ছে দ্য ইচ ডায়াগোনাল বাইসেক্টস দ্য প্যারালাল বন্ড। ঠিক আছে, মানে বাইসেক্ট করে মানে যে this angle will be equal to this angle and this angle will be equal to this angle. ঠিক আছে, সেম হোল্ডস ফর দি আদার ডায়াগোনাল। যদি আমি আমার ডায়াগোনাল টানি, হ্যাঁ, ইন দ্যাট কেস আমাদের যে এই অ্যাঙ্গেলটা থাকবে it will be equal to this angle and this angle will be equal to this angle, মানে দুটো সেম ভাগে ভাগ হয়ে যাবে অ্যাঙ্গেল গুলো জাস্ট। ঠিক আছে, তো বাই নাম্বার 3 অ্যাঙ্গেল DAC is equal to angle CAB। আচ্ছা, সেকেন্ড হচ্ছে যে অ্যাঙ্গেল ACD is equal to angle ACB। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে যে অ্যাঙ্গেল ADB is equal to angle BDC and আরেকটা হচ্ছে যে অ্যাঙ্গেল DBA is equal to angle DBC। Okay, so this is also an important thing. অলসো একটা এর এক্সটেনশন আছে এই থিওরেমটার, দ্যাট স্টেটস যে এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি, হ্যাঁ, রেফার টু দ্য পিকচার, এ বি সি এর এরিয়া ইজ ইকুয়াল টু উল্টোটার এরিয়া, মানে বাইসেক্ট করে মানে এরিয়াটাও ডিভাইড করে দেয় ইকুয়ালি, মানে এরিয়া অফ এবিসি ইজ ইকুয়াল টু এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল ACD and area of triangle ABD is equal to area of triangle BCD। ঠিক আছে, this also holds true for this theorem। এর প্রুফ কি করাবো? স্যার ওই দুটোকে তো কনগ্রুয়েন্ট করে দেখানো যেতে পারে, হ্যাঁ, ট্রায়াঙ্গেল। আমি কি প্রুফ করে দেখাবো? প্রুফ করার দরকার আছে আমার? আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, বিকজ এটা অ্যাকচুয়ালি লাইক ইজি। কেন বলছি যে এটা তো বোঝা যাচ্ছে যে প্রথম কথা, আমরা যদি দুটো প্যারালাল লাইন নিই, হ্যাঁ, আর যদি দুটো মানে যদি এক একটা ডায়াগোনালকে ধরে এক একটা ট্রায়াঙ্গেল বানাই, যে দুটোকে আমরা সিমিলার বা কনগ্রুয়েন্ট কিছু একটা দেখিয়ে দিতে পারি, তাহলে অ্যাঙ্গেল গুলো সেম হয়ে যাবে, অপোজিট অ্যাঙ্গেলস গুলো। এন্ড সিমিলারলি যদি কনগ্রুয়েন্ট হয় তাহলে সাইডস গুলো সেম হয়ে যাবে। সো ইটস প্রিটি মাচ ইজি টু ডু যদি তুই কনগ্রুয়েন্সি জানিস। ওকে, সো দ্য নেক্সট থিং ইজ থিওরেম নাম্বার 2। The diagonals of a parallelogram
বাইসেক্ট ইচ আদার। ঠিক আছে, মানে সাপোজ এরকম একটা প্যারালেলোগ্রাম আছে আমার কাছে, এটা একটা ডায়াগোনাল, এন্ড এইটার একটা ডায়াগোনাল। ঠিক আছে, এ বি সি ডি, তাহলে সেন্টার পয়েন্টটাকে, পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশনটাকে আমি ও ধরছি। ঠিক আছে, তার মানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল, সিন্স দিজ আর প্যারালাল লাইন্স and of course it's a parallelogram, the opposite sides and opposite angles are equal to each other, and also যে OA equals to OC and OB is equal to OD. ঠিক আছে, সো আমরা এরকম ভাবে জিনিসটাকে দেখতে পারি যে in triangle OAB and triangle OCD, angle CAB, মানে এই অ্যাঙ্গেলটা is equal to angle DCA বা ACD। কেন? কারণ অল্টারনেট অ্যাঙ্গেলস। হ্যাঁ, অ্যাজ এ বি প্যারালাল ডিসি। আচ্ছা, অলসো আমরা এটা বলতে পারি যে এবিডি, অ্যাঙ্গেল এবিডি ইজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল বিডিসি। Same reason, alternate angles as AB parallel DC. ঠিক আছে, since they are parallelograms, this is a parallelogram, it is said that it is a parallelogram, আমরা লিখতে পারি যে AB equals to DC, opposite sides of parallelogram are equal। ঠিক আছে, এটা আমরা থিওরেম 1 থেকে পাচ্ছি। সো তিনটে কন্ডিশন এলো, অ্যাঙ্গেল সাইড, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি যে ও এ বি ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু ট্রায়াঙ্গেল ও সি ডি, অ্যাঙ্গেল সাইড অ্যাঙ্গেল অ্যাক্সিওম, পুরোটাই লিখছি অ্যাক্সিওম অফ কনগ্রুয়েন্স। ঠিক আছে, and mention that CPCD, হ্যাঁ, therefore OA equals to OC and OB equals to OD. Proof. The reason I showed this proof is particularly to tell you how to write these things in exam. ঠিক আছে, when you are writing this in exam, you have to write যে to prove this, we have to prove this, and so this is our statement, and in brackets we have to mention the reasons. ঠিক আছে, reason যদি না মেনশন করিস, the statement is not considered valid. আচ্ছা, নেক্সট আমরা যেটা আসবো that is স্যার theorem বলছিলাম number যে 3. আপনি দেখাতে যাবেন ছবিটা আর একবার। হ্যাঁ, দেখাবো। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, তারপরের লাইনটা দেখান। তোকে ছবি তুলতে হবে না, আমি পাঠিয়ে দেবো এগুলো সব। আচ্ছা আচ্ছা, ছবি তুলে এই সব ক্লাসের মধ্যে করবি না, এসব ছবি তোলা ফবি তোলা, এগুলো এগুলো দিয়ে দেওয়ার কাজ আমার। তোর কাজ হচ্ছে জিনিসটা শোনা আর খাতায় লেখা, এন্ড ছবি তুলবি না, খাতায় লেখ।
আমার স্পিডে লিখতে এ কর, অভ্যেস কর, নাহলে পরীক্ষায় তো লিখতেই পারবি না, শেষই হবে না পরীক্ষা টাইমে। এন্ড এবার থেকে তো আমি বলে দিয়েছি যে যদি 2 আওয়ার্স এর এক্সাম হয়, তোকে আমায় খাতা সাবমিট করতে হবে উইদিন 2 আওয়ার্স, মানে স্ক্যান করে করে রিডিং রিভিশন যা সব করে 2 ঘন্টাতেই পেপার এ করতে হবে, নাহলে আমি কিন্তু সেই পেপারটা আমি এ করে দেবো, মানে ক্যান্সেল করে দেবো। আচ্ছা, সো নিজের হাতের স্পিড বাড়া, because otherwise you will get into lot of trouble, especially when you are in college. কারণ আমাদের এখানে আমাদের এখানে বলে না, in any কলেজ কেউ তোর জন্য দাঁড়াবে না, ঠিক আছে? অ্যান্ড ইভেন লাইক কলেজ কেন, 11-12-এও যখন তুই দেখবি স্যারেদের ক্লাসে কেউ তোর জন্য দাঁড়াবে না যে তোর লেখা হয়নি বলে। ইউ হ্যাভ টু ডু দিস থিংস অন ইউর ওন। আচ্ছা, থিওরেম 3 কি বলে যে ইফ আ পেয়ার অফ অপোজিট সাইডস অফ আ কোয়াড্রিল্যাটারাল আর ইকুয়াল and parallel, then it's a parallelogram. It's basically the definition. It's, if you see, it's basically the definition of what is a parallelogram. So আমরা একটা quadrilateral আঁকবো, ঠিক আছে, বাট we will not in particular see যে আমরা সেটা এক্ষুনি বলবো না যে this is a parallelogram, this is a quadrilateral which is named as A B C D, আর আমি এর যে AC diagonal সেটাকে আমি জয়েন করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? সো আমাদের প্রুফ কি করতে হবে, যে টু প্রুফ ABCD is a parallelogram, আমাদের কনস্ট্রাকশন কি করতে হলো আলাদা করে? ইসি ডায়াগোনালটাকে ড্র করতে হ্যাঁ হলো। হ্যাঁ, জয়েনিং AC. So now the proof comes. See, in triangle ABC, and triangle CDA, ঠিক আছে, এই ট্রায়াঙ্গেলটা আর এই দিকের ট্রায়াঙ্গেলটা ফার্স্টে আমি কিছু নেমিং করে নিচ্ছি, যে এটা অ্যাঙ্গেল 1, ঠিক আছে, এটা অ্যাঙ্গেল 2, হ্যাঁ, যাতে আমার সুবিধা হয়। সো ইন ট্রায়াঙ্গেল ABC and CDA, ঠিক আছে, আমরা দেখছি যে অ্যাঙ্গেল 1 ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল 2, কেন? কারণ আমাদের কোয়েশ্চেনে বলে দিয়েছে যে AB ইজ প্যারালাল টু CD, ঠিক আছে। আমাদেরকে বেসিক্যালি প্রুফ কি করতে হবে, যে আমাদের কাছে একটা কোয়াড্রিল্যাটারাল দিয়ে দিয়েছে যার অপোজিট সাইডস গুলো ইকুয়াল এন্ড প্যারালাল, তাই তো? এবার আমাদেরকে একটা প্যারালাল ধরে বাকিগুলোকে এ করতে হবে, ঠিক আছে। মানে আমাদের এখানে গিভেন হচ্ছে বেসিক্যালি, এখানে লিখে দিচ্ছি, গিভেন হচ্ছে কোয়াড্রিল্যাটারাল ABCD with AB parallel to CD and AB equals to CD. ঠিক আছে, এটা আমাদের গিভেন। আমাদের কি বার করতে হবে, যে in this condition AD is also equal to BC and they are equal. So আমরা জানি যে যদি এই দুটো প্যারালাল হয় তাহলে অ্যাঙ্গেল 1 ইজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল 2 হবে, ঠিক আছে। এটা পুরোটা লিখবি যে বিকজ দে আর অল্টারনেট অ্যাঙ্গেলস অ্যান্ড অ্যাজ AB, আচ্ছা আমি পুরোটা লিখে দিচ্ছি, অল্টারনেট অ্যাঙ্গেলস
as AB parallel to DC. Also আমরা কি জানি যে AB is equal to DC, এটা given, ঠিক আছে, এটা দেখার কিছু না, এটা given. ইভেন এই দুটো ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তো যে এই যে ডায়াগোনালটা, দিস ইজ আ কমন সাইড বিটুইন দিস টু ট্রায়াঙ্গেলস। সো আমরা লিখতে পারি তো যে AC is equals to AC common side. So what we can get is angle triangle ABC is congruent to triangle CAD by the side angle side axiom of congruency. ঠিক আছে, এবার আমরা লিখতে পারি যে ACB is also equal to CAD simplicity, and AD is parallel to BC. কেন? AC cuts AD and BC and alternate angles are equal. মানে আমি উল্টো জিনিসটা করছি, বুঝতে পারলি এখানে কেন হলো এটা? দেখ, ACB এ মানে এই অ্যাঙ্গেলটা ACB, এই অ্যাঙ্গেলটা, আর CAD এই অ্যাঙ্গেলটা, ঠিক আছে, দিস টু আর ইকুয়াল। কেন? আমরা এটা কনগ্রুয়েন্সিতে প্রুফ করলাম, ঠিক আছে, কনগ্রুয়েন্সি প্রুফ করে তার মানে আমাদের দাঁড়ালো যে এই দুটো অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল হবে। তাহলে দেখ, এই দুটো তো প্যারালাল লাইন। এবার একটা জিনিস দেখ, এই যে এডি আর সিবির মধ্যে যদি কনসিডার করি, মানে এই লাইনটা এন্ড এই লাইনটার মধ্যে যদি কনসিডার করি, তাহলে আমরা ধরতে পারি যে এই লাইনটা প্যারালাল টু এই লাইনটা হতে হবে, তবেই তো গিয়ে এটা অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল হয়ে যাবে, ঠিক কিনা? তবেই তো গিয়ে এটা অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল হয়ে যাবে। মানে আমি উল্টোটা ভাবছি যে আমরা নর্মালি কি জানি যে প্যারালাল যদি হয় দুটো তোর লাইন, আর তার মধ্যে যদি আমি একটা লাইন টানি তাহলে অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল সেম। আমরা যদি বলি যে দুটো অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল সেম, হ্যাঁ, আর দুটো লাইনের মাঝখান দিয়ে সেটা হচ্ছে, তাহলে সেই লাইন দুটো প্যারালাল, মানে উল্টোটা বললাম। এখানেও সেটাই, সেই উল্টো লজিকটা আমরা এখানে দেখলাম। হেন্স আমরা বলতে পারি ABCD is a parallelogram. আমি যে লাস্ট কোয়েশ্চেনটা দিলাম তার যে কন্ডিশনটা ছিল বেসিক্যালি, এই যে এই কোয়েশ্চেনটার যে কন্ডিশনটা দেওয়া ছিল, আমি বেসিক্যালি সেই কন্ডিশনটাই ধরলাম, ঠিক আছে, সেই কন্ডিশনটাই আমি এখানে ধরলাম, ঠিক আছে, সেই কন্ডিশনটা থেকে আমি প্রুফ করলাম যে দিস ইজ আ প্যারালেলোগ্রাম। ঠিক আছে, বোঝা গেল এটা? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ওকে, there are some special types of parallelograms. মানে let's say rectangle. So basically একটা রেক্ট্যাঙ্গেল আমরা কাকে বলি, যে if one angle of a parallelogram is a right angle, then it is a rectangle. মানে এটা প্যারালেলোগ্রাম, মানে তোর প্যারালাল হবে অপোজিট সাইডস, কিন্তু একটা অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল। এবার দেখ,
এই এই অ্যাঙ্গেলটা যদি 90 ডিগ্রি হয় তাহলে অপোজিট অ্যাঙ্গেলটাও 90 ডিগ্রি হবে বিকজ ইটস এ প্যারালেলোগ্রাম, ঠিক তো? তাহলে আমাদের যে বাকি দুটো অ্যাঙ্গেল রইলো অপোজিট সাইড, এই দুটো সেম হবে, এই দুটো তো সেম। মানে ফর এক্সাম্পল এই দুটোকে এক্স যদি ধরি, তাহলে আমাদের কাছে কি আছে যে 90 প্লাস এক্স প্লাস 90 প্লাস এক্স ইকুয়ালস টু 360, 2x ইকুয়ালস টু 180, x ইকুয়ালস টু 90। তার মানে এই যে এক্স গুলো দে আর অলসো 90, so all the angles are basically 90 degree, but definition wise like একটাই 90 degree is enough বলা, বাকি সব প্রপার্টিজ সেম, ঠিক আছে? কিছু additional properties, one of them is number one, angle A equals to angle B, এখানে এটা হচ্ছে angle AB CD, এটা একটা rectangle, so AB is equal to C is equal to D is equal to 90 degree, and the diagonals are equal in length, মানে AC is equal to BD, so this is AC and this is BD, these are equal in length for a rectangle. Second যেটা আমরা করব that is a rhombus. For a rhombus, if two adjacent sides of a parallelogram are equal, then it is called a rhombus. হ্যাঁ, so basically আমি এটাকে লিখতে পারি as যে এরকম, যে বেসিক্যালি এটা A B C D, it has দেখ এখানে কিন্তু অ্যাঙ্গেলের ব্যাপারে না, সাইডের ব্যাপারে বললাম, মানে বেসিক্যালি অল দ্য সাইডস হ্যাভ সেম লেন্থ, ঠিক আছে? মানে বেসিক্যালি এ বি ইকুয়ালস টু বিসি ইকুয়ালস টু সি ডি ইকুয়ালস টু ডি এ, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রপার্টি। সেকেন্ড প্রপার্টি কি, যে এসি ইজ পারপেন্ডিকুলার টু বিডি, মানে if you draw the diagonals, so after drawing the দেখ পারপেন্ডিকুলার মানে এই যে দুটো ডায়াগোনাল আমি আঁকলাম এদের দুজনের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেল গুলো হবে, all these angles are 90 degrees, all angles are 90 degrees, ঠিক আছে? So third property is the diagonals bisect the angles of a rhombus, just like we had in parallelogram, ঠিক আছে? Diagonals bisect angles of a rhombus. Always remember এই যে rectangle, rhombus, trapezium, square, তারপর kite, এগুলো যে special types of parallelogram, it has all the previous theorems and properties of parallelogram hold true for these shapes also. আমি আর additionally সেটা লিখছি সেম জিনিস বারবার, ঠিক আছে? মানে যেমন কি অপোজিট সাইডস আর ইকুয়াল এন্ড প্যারালাল টু ইচ আদার। এবার কিছু কিছু আমরা পার্টিকুলার প্রপার্টিজ অ্যাড করছি, যে এখানে সাপোজ একটা অ্যাড করলাম
যে অ্যাডজাসেন্ট গুলো ইকুয়াল, অপোজিট গুলো তো ইকুয়াল ছিলই, এবার অ্যাডজাসেন্ট ইকুয়াল হয়ে গেল, অ্যাডজাসেন্ট সাইডস গুলো। আচ্ছা, নেক্সট ইজ এ স্কোয়ার। সি এটা ভেরি ইজি একটা লাইক শেপ। তো বেসিক্যালি এ বি সি ডি এরকম ধরতে পারি। এবার লিখতে পারি যে ইফ টু অ্যাডজাসেন্ট sides of a rectangle are equal, then it's called a square. মানে অ্যাঙ্গেল গুলোর সব 90 ডিগ্রি হবে, সব সাইডও ইকুয়াল হবে। ঠিক আছে, অলসো এর কিছু প্রপার্টিজ আছে। ফার্স্ট প্রপার্টি যেটা লিখছিস দ্যাট ইজ কমন উইথ দ্যাট অফ রেক্ট্যাঙ্গেল, যে সব অ্যাঙ্গেল গুলো 90 ডিগ্রি। সেকেন্ড হচ্ছে সেকেন্ড প্রপার্টিটা কমন উইথ রম্বাস, যে এবি ইকুয়ালস টু বিসি ইকুয়ালস টু সিডি ইকুয়ালস টু ডিএ। থার্ড প্রপার্টি যে ডায়াগোনালের লেন্থ ইকুয়াল, যে এসি ইকুয়ালস টু বিডি। ফোর্থ প্রপার্টি ইজ এসি ইজ পারপেন্ডিকুলার টু বিডি, মানে এই যে অ্যাঙ্গেল গুলো সব 90 ডিগ্রি বিটুইন দ্য ডায়াগোনালস। আচ্ছা, নেক্সট থিং ইজ যে ডায়াগোনালস বাইসেক্ট দ্য অ্যাঙ্গেলস of a square. Diagonals bisect the angles of a square, and হ্যাঁ মানে বেসিক্যালি লাইক যদি তুই একটা রেক্ট্যাঙ্গেল আর রম্বাসের সব প্রপার্টিজ গুলো মিশিয়ে দিস, ইউ গেট সামথিং কল্ড আ স্কোয়ার। আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান ইজ ট্রাপেজিয়াম। ইটস কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। ইন্টারেস্টিং থিং ইজ যে এর ক্ষেত্রে only it's a quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel. It is not a special case of parallelogram. ঠিক আছে, সো আমরা এটা কনসিডার করতে পারি যে এ বি ডি, সো এ বি ইজ প্যারালাল টু সিডি এখানে। ঠিক আছে, এই যে প্যারালাল সাইড গুলো, দ্য প্যারালাল সাইডস আর কল্ড বেসেস। ঠিক আছে, সো ফার্স্ট অফ অল কিছু প্রপার্টিজ বলে দিই। কো ইন্টিরিয়ার অ্যাঙ্গেলস, বা যেটাকে সাধারণ ভাষায় অ্যাডজাসেন্ট অ্যাঙ্গেলস ও বলিস, দে আর সাপ্লিমেন্টারি। মানে অ্যাঙ্গেল এ প্লাস অ্যাঙ্গেল ডি ইজ ইকুয়ালস টু 180 ডিগ্রি। ঠিক আছে, আচ্ছা, and also angle B plus angle C is 180 degree. এবার
there can be a special type of trapezium called an isosceles trapezium. ঠিক আছে? What is an isosceles trapezium? Isosceles trapezium is basically এরকম দেখতে হয়। যে দুটো যে প্যারালাল সাইড, যে নন প্যারালাল সাইড গুলো আছে না, এগুলোর লেন্থ ইকুয়াল হয়। মানে বেসিক্যালি এর কন্ডিশন হচ্ছে যে এবি প্যারালাল টু সিডি and AD is equal to BC. ঠিক আছে? This is the condition for isosceles trapezium. ঠিক আছে? এখানেও তাই হয় যে কো ইন্টিরিয়র অ্যাঙ্গেলস আর সাপ্লিমেন্টারি আর লিখলাম না, and angles on the same base are equal, মানে এই অ্যাঙ্গেলটা is equal to এই অ্যাঙ্গেলটা, and এই অ্যাঙ্গেলটা is equal to এই অ্যাঙ্গেলটা। ঠিক আছে? কালার কোডিং গুলো একটু জাস্ট দেখে নিস। মানে আমি যদি ইন টেক্সট লিখি যে অ্যাঙ্গেল এ ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল বি এন্ড অ্যাঙ্গেল সি ইজ ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল ডি। ঠিক আছে? অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল ইন ডায়াগোনালস আর ইকুয়াল ইন লেন্থ, মানে এসি ইজ ইকুয়াল টু বিডি। ঠিক আছে? মানে এই যে দুটো ডায়াগোনাল আছে এসি আর বিডি, এই দুটোর লেন্থ সেম। The last type of quadrilateral that we are going to discuss is a kite. ঠিক আছে? So basically what happens in a kite is that a quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal, মানে this is equal to this and this is equal to this, which means যে আমি যদি এটাকে নেমিং করি যে as a b d, ab is equals to ad and cb equals to cd. ওকে? আচ্ছা, এই তো দুটো ডায়াগোনালস আমাদের এই কাইটের। সো ফার্স্ট অফ অল একটা প্রপার্টি বলছি যে ডায়াগোনালস ইন্টারসেক্ট এট রাইট অ্যাঙ্গেলস, মানে এসি ইজ পারপেন্ডিকুলার টু বিডি, মানে এর মাঝখানে সবকটা অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি। অলসো সেকেন্ড প্রপার্টি হচ্ছে যে অ্যাঙ্গেল এ ইজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল সি। ঠিক আছে? সরি, অ্যাঙ্গেল, হ্যাঁ হ্যাঁ না, সরি সরি, অ্যাঙ্গেল বি ইজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল ডি, মানে এই যে দুটো অ্যাঙ্গেল, এই দুটো অ্যাঙ্গেল সেম। অলসো যদি এর যে পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন সেটাকে আমি যদি ও কনসিডার করি, তাহলে ওবি ইকুয়ালস টু ওডি, মানে এর যে লেন্থ হবে দিস লেন্থ ইজ ইকুয়াল টু দিস লেন্থ। ফোর্থ, বিডি bisects না এডি এসি bisects angle A and angle C. Also here
যে অ্যাঙ্গেল এডিসি is congruent to angle ABC. ওকে, এই নিয়ে আশা করি আর কোনো ডাউট নেই। তো আমি কিছু কোয়েশ্চেন করিয়ে জাস্ট এই জিনিসটাকে এন্ড করিয়ে দেবো, বিকজ এটাতে আর আচ্ছা তোদের সিলেবাসে কনভেক্স পলিগন, তারপরে অ্যাঙ্গেল প্রপার্টিজ অফ পলিগন, মানে অ্যাঙ্গেল প্রপার্টি অফ পলিগন মানে কনভেক্স পলিগনের অ্যাঙ্গেল প্রপার্টিজ, এগুলো কি আছে? না স্যার আমাদের নেই। সুমেদা? দেখছি স্যার, নেই স্যার। একটা ঠিক মিড আছে, পয়েন্ট থিওরাম আছে। আর মিড পয়েন্ট কিছু থিওরেম, আচ্ছা ওকে। মিড পয়েন্ট থিওরেমটা কোথায় আছে, প্যারালেলোগ্রাম বা কোয়াড্রিল্যাটারাল? কোয়াড্রিলেটারাল। হ্যাঁ ওকে, কোয়াড্রিল্যাটারালে মিড পয়েন্ট থিওরেম, এটা তো ট্রায়াঙ্গেলের পার্ট। স্যার, আমাদের এখানে কোয়াড্রিলেটারাল মধ্যে দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি কেন দিয়েছে, বুঝতে পেরেছি কেন দিয়েছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, ওটাও করিয়ে দিচ্ছি। যে সাপোজ আমি ঠিক আছে, মিড পয়েন্ট থিওরেম হেডিং, আচ্ছা আমার এখানে জাস্ট একটা প্রবলেম হলো যে এইগুলো সব একটা পয়েন্টে হলো না, মানে এগুলো ইন্টারসেক্ট করে একটা পয়েন্ট। ওকে, সো এই ডায়াগ্রামটা আঁক, দেখ এখানে আমরা লেটস একটা ট্রায়াঙ্গেল নিয়েছি একটা, ঠিক আছে? আর কি করেছি, দেখ থিওরেম বেসিক্যালি স্টেটস যে ফার্স্টে তাহলে থিওরেমটাই আমরা এখানে স্টেট করে দিই। এক সেকেন্ড, তার একটা কল আসছে। ওকে, so the midpoint theorem is basically an easy one. The theorem states that the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side, and it is also the half of the and it is also half of the base side, মানে বলতে পারিস
প্যারালাল সাইড, মানে the side of triangle opposite to the line segment. মানে সাপোজ আমাদের কাছে একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে এবিসি, ঠিক আছে? এ বি এর যে মিড পয়েন্ট মানে যে পয়েন্টটা দু সাইডের লেন্থ সমান, মানে এটা যদি আমি নাম দিই অ্যাজ ডি ই, ইন দ্যাট কেস ইফ ডি ইজ দ্য মিড পয়েন্ট, ঠিক আছে, আমাদের গিভেন হচ্ছে যে ইন ট্রায়াঙ্গেল এবিসি ডি ইজ মিড পয়েন্ট অফ এবি, মানে AD is equals to DB and E is midpoint of AC, মানে AE is equal to EC, ঠিক আছে? এবার এটা আমি এক্সটেন্ড করেছি এই লাইনটা till here which comes to F, ঠিক আছে? এটা আমাদের বেসিক্যালি কনস্ট্রাকশন, যে ড্র CF parallel to AB and produce DE to F, ঠিক আছে? প্রডিউস বা এক্সটেন্ডও বলতে পারিস, ঠিক আছে? আমাদের প্রুফ কি করতে বলেছে, যে বা আমাদের প্রুফ কি করতে হবে, টু প্রুফ যে DE is parallel to BC and DE is half of BC, ঠিক আছে? এটা আমাদের প্রুফ করতে বলেছে। তো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা দুটো এখানে ট্রায়াঙ্গেল দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে যেটা আমরা কনস্ট্রাক্ট করলাম এখন, ট্রায়াঙ্গেল CEF, একটা ট্রায়াঙ্গেল তো আমাদের অরিজিনালি ছিলই ADE, ওপরের ট্রায়াঙ্গেলটা, এই ওপরের দিকের ট্রায়াঙ্গেলটা, এন্ড ট্রায়াঙ্গেল CEF যেটা আমরা কনস্ট্রাক্ট করলাম, ঠিক আছে? তো ইন দ্যাট কেস আমরা একটা জিনিস কি বলতে পারি, যে অ্যাঙ্গেল ADE, মানে এই অ্যাঙ্গেলটা ইজ ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল EFC। EFC হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা। দেখ আমরা এমন ভাবে ড্র করেছি যে দিস ইজ প্যারালাল টু দিস। এবার যদি আমরা এই লাইনটা কনসিডার করি তাহলে এটা অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল না? তাহলে আমরা লিখতে পারি যে দিস আর অল্টারনেট অ্যাঙ্গেলস অ্যাজ CF parallel to AB or CF is parallel to DB also, মানে একই জিনিস, অরটা লিখতে হবে, হ্যাঁ, পুরো লাইনটাই তো AB। যাই হোক, সেম কেসে আচ্ছা আমরা যদি দেখি যে ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেলস এই দুটো, মানে অ্যাঙ্গেল AED is equal to অ্যাঙ্গেল CEF, ভার্টিক্যালি অপোজিট অ্যাঙ্গেলস, ঠিক আছে? এন্ড যেহেতু ইটা মিড পয়েন্ট, সেহেতু দেখ আমরা এখানে মেনশন করেছি, মুছে না কেন? হ্যাঁ, সো AE is equal to EC since E is midpoint of AC given, ঠিক আছে? তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল কনগ্রুয়েন্ট, ঠিক আছে? অ্যাকর্ডিং টু AAS
অ্যাক্সিওম অফ কনগ্রুয়েন্সি। এখান থেকে দেখ আমরা সিপিসিটি করতে পারি যে দেখ এখানে দেখ যে এডি মানে এই লাইনটা ইজ বেসিক্যালি ইকুয়াল টু সিএফ, মানে এই লাইনটা ইজ বেসিক্যালি ইকুয়াল টু সিএফ, এই এডি ইজ ইকুয়াল টু সিএফ, এটা আমরা এখান থেকে লিখতে পারি। ঠিক আছে, অ্যান্ড অলসো আমরা জানি যে এডি ইজ ইকুয়াল টু বিডি। কেন? কারণ ডি ইজ দ্য মিড পয়েন্ট অফ এবি, তো এবি, এই দুটো ইকুয়াল আমরা জানি। কি কি ইকুয়াল হলো? এডি এই লাইনটা ইকুয়াল হলো এই ডিবি, এই লাইনটা ইকুয়াল হলো আর সিএফ এই লাইনটা ইকুয়াল হলো। ঠিক আছে, সিপিসিটি। আর দিস comes from given since D is midpoint of AB। আচ্ছা, এবার এখান থেকে এবার এই দুটো লাইন যেটা গ্রিনে আমি আঁকলাম, সেখান থেকে কি আমি বলতে পারি যে DBCF is a parallelogram? মানে কি বলতো, ওপরের পার্টটা, তো এই যে এইটা আমি বলছি দিস থিং, যা সরি, হ্যাঁ, আবার দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই। সো বেসিক্যালি দিস থিং প্যারালেলোগ্রাম প্রুফ করলাম আমরা। হ্যাঁ, প্যারালেলোগ্রাম প্রুফ করলাম। এই যে দিস থিং, যে ডিবিসিএফ, ডিবিসিএফ এই জিনিসটা একটা প্যারালেলোগ্রাম। In that case, since it is a parallelogram, we can write যে DF is parallel to BC। ঠিক আছে, এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে দেখ DE is also parallel to BC because DF মানে DE is basically a part of DF, রাইট? কারণ এবার একটা জিনিস দেখ যে also DF is equal to BC since it's a parallelogram। তাহলে DF টা কি? DE plus EF equals to BC। তার মানে দেখ DE is equal to EF, এটা কি আমরা বলতে পারি? হুম, এই যে DE is equal to EF কি আমরা বলতে পারি? হ্যাঁ। আরে এই যে এখান থেকে এই যে আমরা কনগ্রুয়েন্সি প্রুফ করলাম, এখান থেকেই আমরা লিখতে পারি যে DE is equal to EF, so DE plus DE is equal to BC, which implies that DE is equals to half of BC, hence proved। বোঝা গেল এটা মিড পয়েন্ট থিওরেম। বেসিক্যালি দ্য থিওরেম ইজ দিস, থিওরেমটা এত বড় না, থিওরেমটা জাস্ট এই পার্টটা। আচ্ছা, সো সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। এবার থিওরেমটা বেসিক্যালি এটাই, যে থিওরেমটা বলে যে সাপোজ আমার কাছে একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে,
সেখানে আমরা যদি মিড পয়েন্ট গুলো কনসিডার করি তাহলে এই তো দুটো মিড পয়েন্ট, তাহলে আহ, এই সাইডটা প্যারালাল হবে, and the length of DE is half of that of BC. ঠিক আছে, দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য মিড পয়েন্ট হিয়ার। এটার প্রুফ আমি করে দেখালাম। যদি না বুঝতে পারিস তাহলে একবার রেকর্ডিংটা দেখে নিস। ইটস লেন্দি বাট ইজি প্রুফ। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার আই গেস এটা ছাড়া আর আমাদের কিছু বাকি রইলো না এই চ্যাপ্টারে। না স্যার। ওকে, তো ঠিক আছে, এই চ্যাপ্টারটা তাহলে এখানেই আমি শেষ করলাম। কোনো ডাউট ছিল কি কারোর এই যা পড়ালাম এত রাতে? না স্যার। ঠিক আছে, শিবাঙ্গী পুরোটা বুঝেছিস? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার, বুঝতে আচ্ছা পেরেছি। ওকে, স্যার একটু ডাউট ছিল আমার কটা থিওরাম নিয়ে। বল। স্যার আমার তো একটুখানি ওই ট্রায়াঙ্গেলস চ্যাপ্টারটা আপনাকে ট্রায়াঙ্গেলস না, ওই থিওরামেরই পাঠাচ্ছি, আপনি ওখানে দেখুন একটুখানি। পাটা